Today we go to Balenciaga. Hey, bonjour, Oh, I didn't even see you. Kim. Adout, Hello from the other side. Cole, John and Joey, Gagged. Isabelle, Teddy, Harry, Alexis, Surviving. Iseult, Lisa, Eva, Anna, Salma, Dara, Renata, Victoria, Mona, Demna, Elisa, Great balls. Rachel, myself, Beanies, Silk, Tape, eBay, Braz. eBay. Demna breaks down his collection. En fait, je suis heureux. Half laughing and half, oh my god, genius. It made me laugh. Hello, I'm Loïc Prigent. Subscribe to the channel to see everything about fashion. I love you, Demna. Merci. Welcome to Balenciaga. Sunday morning, it's Paris Fashion Week, a gigantic tent for the Balenciaga show. Où est-ce qu'on est? On est chez Balenciaga. It's quite early in the morning and freezing, but fans are already outside to scan guests arriving at one of the key shows of the week. A couture bubblegum? Half of the Eiffel Tower. Cole demonstrate what a XXXXL suit can look like in real life. Lisa in a couture duvet. Isabelle arrives and stops. She's waiting for you. Hurry up. Fans screaming my first name. Success. Inside, it's a brutalist dream, except that we're immersed in a square box recovered by screens from floor to ceiling. Balenciaga screen time. Your screen time problem gone even more problematic. Classic black office chairs, not pretty, not designy, just rudimentary and useful. First guests enter the building, venti black coffees are downed. Cédric, the Balenciaga CEO that we see every Sunday morning during Paris Fashion Week. Comme si on allait à la messe, comme s'il était le curé de notre paroisse mode. Il y a un sens très symbolique lié à Cristobal lui-même. Il y a quelque chose de l'ordre de la cérémonie, je pense. Russian actress Renata, one of Demna's muse, enters super formal, followed by American football star Stefan. Elizabeth of System magazine finally wears the Junia jacket we bought together in a vintage shop. Does it look familiar? No, it's not a Chanel. Rachel is in Paris, supermodel Paloma, Yu Yeon from the band The Boys with his entourage. Crit wearing his trompe-l'œil G-string in a full bold red look from the Balenciaga Los Angeles collection, and if you haven't seen my video about this show, I encourage you to do so. Amelia, the definition of good mood. Want to see my bag? This is called Gab. It's about 500 pounds with added chains. It's so up major. I think I'm one of the only people in the world that has it. So I just wanted to let you know. Artist performer Alexis looking not like Cruella, but like Alexis for once, with feathered mules. I love it. They said I gotta paint my toenails black. I said I'm a drag queen, they're normally black anyway. So, yeah. Model Khalil got all glammed up for the occasion. I'm like 192, and it's my first time in heels, so actually my second. It feels strong, but a little shaky. Salma and her husband François. As more celebrities are coming, the set gets overwhelmed, fully packed. In this front row chaos, we spot tennis champion Serena and influence champion Kim. First, they talk about you, and then they talk about caviar. I don't have to worry about being cold. I know. I'm always cold. Should we do, after this, I'm gonna go to lunch with Lori, Lynn Stark, and then we're gonna have dinner, I don't know where. Maybe like caviar Caspia with like Oh, I've never been there. Cedric. It's so good. Okay, is Like, it? baked potatoes if you want to come. It's just like White trophy for Time. maybe Demna. I don't know yet. Okay, let me know. We're gonna I have a figure dinner. that I have a dinner tonight. Or Okay. trying to see. So much chicken chocolate. I know. So much. know. I'll tell you. I No, know. it's how we think. Supermodels Victoria and Mona are not backstage. Adout owns the front row. I know. It's so fun to be on the other side for once. Elisa the Muse will not be walking. It's interesting to be on the other side. Usually I'm watching through the surveillance system backstage, but coach put me on the bench. I don't know what to expect really for this show. Mintou looking spectacular. Daniel, the OG model of Cristobal. Qu'est-ce que vous pensez de ces décors? Superbe. J'aime beaucoup.
Teddy, the French champion of judo, makes a very rare appearance at a fashion show. Ils sont pas belles les lunettes de soleil qu'on vous a. J'aime bien. Est-ce que je te fais un truc à la Gims? Supermodel Eva sits next to Yeon. It's cool. It's absolutely cool. Everybody gets seated, even Julien. No backstage this time for him. The world is ready to watch the Balenciaga moment. Rain opens the show. Nose ring, messy hair, messy black eye, no lip, chewing gum. All the punk elements, but with all the academic elements. Evening gown, a construction of hip pads, dos nu, bareback, label hanging from hand. Punk, but timeless, baby. The scoop is that we get to film the face of Demna, a happy Demna. Angelina, is it a sleeve or a train? Is it couture or ready to wear? Julia, the hip pad. Ça s'appelle maintenant la hippolette. C'est drôle, parce que c'est pas moi qui ai inventé, c'est l'équipe, c'est à l'atelier. La hippolette, on voit la robe hippolette aujourd'hui. Selon les nuanciers, cette couleur est vert brillant ou bleu adriatique. The mood is fun. Experimentation, but fun. It's about pure creativity, fantasy. It's like creating his own reality. The set dramatically darkens. Où est-ce qu'on est? On est dans votre cerveau? Tu sais, dans mon cerveau, c'est beaucoup plus rangé là. Ça. C'était un peu l'idée de transmettre mon état d'esprit actuel, je pense. A silk dress frozen, as if in motion, a technique tried out in Demna's most recent couture collection, the crystallization of movement. Balenciaga drama, Demna drama. Les cols enfilés, des vêtements pour Isabelle Huppert se faisant applaudir à l'Odéon pendant 1h30 de standing ovation. Liz in milky wraparound sunglasses and carefully unfinished hems. Agel with unfinished hems, comme si Édouard Romain d'Argent avait chopé un stage chez Balenciaga. My God, I thought it was so playful and also iconic, I guess. Really cutting. I don't know if these adjectives ring true to anyone else, but I enjoyed it so much. Young, the precious faux fur, looking rough. The beanie tucked under the eyes, even under the nose. Typical of teenagers who let their hair grow too long. Demna coming to terms with the fact that he no longer wants to be subjected to the distressing news cycle of the outside world. A paradox in this setting of 6,000 of screens, refusing to look at the stream. Les bonnets, c'était un peu un symbolisme pour dire j'ai pas envie de voir tout ce que vous voulez que je vois. C'est dur. Je ne veux pas voir tous les contenus de merde qui sortent sur mon téléphone en permanence. Je m'oblige de me mettre les restrictions sur mon téléphone pour ne pas aller sur les réseaux après 21h et avant 10h le matin. C'est une obsession, on a tous ces problèmes. La plupart des gens ont ce problème. Moi, je la réalise et j'essaie de la gérer. Bon, si tu as cette bonnet, tu t'arranges. The longest day of the market. Oversized suit without shoulder pads. Balenciaga talking to businessmen, touching all sorts of categories. Je pense que c'était vraiment le défilé dans lequel je voulais montrer un peu toutes les textures différentes, à la place de faire un défilé avec un concept ou avec une idée en répétition 60 fois. Mon idée, c'était vraiment de parler à tout le monde qui, pour moi, représente ou pourrait représenter l'audience de Balenciaga et la mienne. Amy, the top has bottoms, the idea of a DIY project. Sarah with hands in the pockets of her jeans. The eBay logo on a long t-shirt, on a polo or bomber jacket. eBay as a reselling platform, eBay as inspiration, eBay as joy. C'est une collaboration avec eBay, enfin le logo eBay qui apparaît? eBay, c'est une plateforme que moi, personnellement, j'utilise énormément parce que j'ai collection. J'ai un problème. J'achète des petites figurines de Meissen, de Nymphenburg, des petites nappes en dentelle. J'achète des tissus antiques. Et en fait, on trouve énormément de choses comme ça sur eBay. C'est une plateforme super. J'ai aussi vendu pas mal de protos, des choses que j'ai fait à l'école sur eBay. C'est quelque chose qui est très personnel parce que dès que je reçois un colis avec cette scotch, il y a quand même énormément de sérotonine en moi qui se produit parce que je sais que je vais l'ouvrir et je vais être content. Parce que c'est un truc que je trouvais, que je cherchais et que j'attends. Je suis un peu une mamie quelque part. The grey pouches for the Balenciaga accessories transformed into garments. Same with the backpack. My favorite look was the backpack as a dress. It made me laugh.
I was laughing and I love laughing at a fashion show. Tu portes un sac à dos, donc il a une utilité là-dedans, mais c'est aussi ton top. J'adore, moi. C'est un peu l'élimination, c'est la vraie élégance. C'est le Balenciaga, vous savez. Il a dit ça. Isabelli, classic models to showcase the Balenciaga bags. Il y a plein de nouveaux sacs là, ouais. Cette collection a été chargée en marron. J'ai un nouveau approche par rapport à ça chez Balenciaga parce que c'est une maison, malgré le fait que moi je suis vu comme un designer de logo, je suis dans une maison où il n'y a pas de logo. C'est la seule maison à Paris où il n'y a pas de logo. En fait. Parce que Balenciaga, c'est un mot qui est très long. On n'a pas un symbole. Et en plus, on n'a pas eu 50 ans de promotion de ce symbole. C'est beaucoup trop facile de mettre un logo. J'aime même pas ce logo à mettre, mais si j'avais, ça serait beaucoup trop évident et trop facile de le faire. Ça voudrait faciliter ma vie, mais moi, en création, j'aime pas les choses faciles. Je pense, c'est pas mon truc. The careful deconstruction of a trench on our idol Frankie. Mon idée, c'était un peu l'idée à une minute. Comment tu fais un vêtement dans une minute? T'as une minute pour faire un vêtement. Runway Project Challenge, tu vois? Mel and Dara from Interview Magazine both feel seen by the chewing gum styling trick. Oh my God, I felt so seen by the gum. I felt so seen. I'm always in the audience. And I feel so tacky, but you know what? Now it's chic. What kind of gum do you think they were chewing? I don't think they were chewing gum. I think it was fake gum. I think they were chewing real gum. What kind of gum? I'm gonna find out. Ooh, I want to say it was like different for each person. Because there were some people I was like, that's a mint. And some people I was like, that's bubble gum. I was literally chewing gum just before and then I swallowed it because I was like, I don't want to be like direct. But I did a mint. I did a spearmint. So mint, but kind of chill. I like 5 pieces of gum. I like fire. Yeah, it's like 5, you know? Because my mom used to be like, don't chew gum, so I'd blow a bubble like this big. And after a real fashion investigation, I found out they were chewing Frident, freezing the dent. Tout le monde se demandait quel était le parfum du chewing-gum. C'était bien ces petits détails parce que pour moi, la mode, elle doit se connecter à la réalité. Même les mannequins, ils étaient un peu déboussolés quand je leur donnais les chewing gums à la sortie. Ils disaient, je disais, mais il faut que voilà, il faut mâcher parce que c'est comme ça qu'on devient réel un peu. Pour moi, ça s'appelle Balenciaga. 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 You know, I'm sure that it is actually Balenciaga branded gum. Balenciaga. Ça, c'est génial. Ça, j'ai pas pensé à ça. C'est beaucoup ça. Mais j'adore Balenciaga. Studs, chains, piercings, illusions of Panta shoes. C'est un autre délire, c'est un autre monde. Tu marches, il y a la musique, les effets spéciaux, c'est incroyable. Et je pense que c'est le meilleur show de la Fashion Week là. À voir en ensemble doudoune du soir. The screens are getting really intense with thousands of faces. Love. Very like the way the kind of TikTok videos got like sort of disfigured and weird and I was like, oh, this is freaky. It was really cool. Lacy lingerie layering, flirty frilly layering. The adhesive tape that could be the one from the eBay cardboard boxes you get. The joy of opening what you just bid on and won. Le scotch, c'est celui du carton eBay et la joie de recevoir son carton eBay. Dernier look, c'était un peu le crescendo de cette concept de overload, d'une exagération. C'était aussi, ça allait avec la surcharge de contenu dans le set. More lingerie chaos, t-shirt chaos, but haute chaos, as this chaos is carefully constructed, Demna hammering us with his own aesthetic. Je pense que c'était les défilés les plus joyeux, si je peux le dire. Pas très rigolo parce que c'était quand même assez, il avait une puissance assez insistante. Simone closing the show in the traditional show-stopping number. Instead of millions of crystals, it's hundreds of bras. She's a mess, but an elevated mess. Isabelle calls the shop to buy everything as she feels naked now. Backstage, Cedric hugs Demna. Joey is gagged. I'm obsessed with the models chewing the gum. I'm also obsessed with the phone case around the wrist and the AirPods case in the ears. Gagged. Voila, this was my Balenciaga by Demna report for fall winter 24-25, ready to wear. Subscribe to my channel to see everything about Balenciaga. Write Demna in the comments if you got till the end and visit fashionmoodboard.com for tons of free fashion content.
Cheers. Merci, à bientôt. Ciao, ciao. Glory, hallelujah.